njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Yesu nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa sawa. Saidie macho ya ndani, nione kama uonavyo wewe. Saidie macho ya ndani, nione mitego ya movu. Nimekukimbilia wewe Bwana, ili nikae salama. Nipe macho nione. Sawa sawa. Mara nyingi watu hutazama nje, lakini wewe waona ndani. Kwa nje mtu huonekana mwema, ndani ni hatari. Mwaka huu Bwana nataka nione, ili nikae salama. Nipe macho nione. Sawa sawa. Yesu nipe macho. Nipe macho nione. Macho. Nipe macho. Nipe macho nione. Sawa sawa. Baba nipe macho. Nipe macho kama Bartimayo. Macho. Nipe macho. Nipe macho nione. Sawa sawa. Yesu nipe macho. Nipe macho kama Gehazi. Macho nipe macho. Nipe macho nione. Sawa sawa. A very good welcome to each and everybody. Unajua nilisema tutakutana kama leo. I apologize for not coming live yesterday. Now, the reason why I wasn't live yesterday was because of some one or two commitments, and nimekuja live na kidogo tutaanza na masuala ya kifamilia. Na nikisema masuala ya kifamilia ni jinsi kama familia mnaweza tunza pesa zenyu ama mnaweza tumia pesa zenyu, and this is what wazungu wanaita family financial management. A lot of people have really asked me to actually do a broadcast on family financial management, and that is why I decided to take this opportunity to do this. And then after financial management, we are going to have a raffle ticket. Raffle ya leo ni wale wako WhatsApp wanajua ni nini. Raffle ya leo inahusu kushinda. Now this is one way I told everybody that when we started doing this thing, it's going to be something that we interact. Na raffle ya leo, it's a little bit of a difference from what we've been doing. Nilisema before na nikasema kitambo. We were doing tulikuwa tuna spin the wheel, but I was able to find something that can actually be more trustworthy. Unajua kitu kenye unafanya ni machine, hakuna mtu ana control na vitu kama hizo. So baada ya hii broadcast we will be going there. I'm still taking like 2-3 minutes just to invite people and for you viewers to actually tag and invite friends and all kind of. Mtu kaa alikuwa amelala, mwambie atokee. We're going to be very engaging on this, and I'm totally happy that after this tutakuwa tumefundishana moja ama mbili. Michelle Sakwa, all the way from Kampala. Love you all. Anamina. And then let me thank Rahma Dawa. Let me thank you very much. Rahma Dawa, wherever you are,
wacha nikushukuru sana sana sana. Whatever you did, God will bless you. Sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho nione. Sawa sawa, nipe macho nione, macho nipe macho. All the way from Doha, Qatar, Dubai, Saudi, Lebanon. Thank you very much. Love you all. Nipe macho nione. Kuna watu wameniambia wacha wapewe macho ya kuona ka 1500. Wameona ka 1500 mahali. Wamenichocha nikaeka 10 ikakuwa 500. Wakenya wanapenda pesa. Akiwa lai mngependa mbinguni kama hiyo pesa mnapenda, si Yesu angekuwa na kazi rahisi. Wacha atupe macho basi. Tep Kosgei. Abby all the way from Yemen. Kamundi's grandchild. Sawa sawa, nipe macho nione. Sawa watu wa Arsenali. Hata waseme ni kikombe ya uji, wauliza wako na kikombe ya nini? Eni Johanna, Eugene Musilia, Salia, sorry. Sawa sawa. Nakwambia backstage imejaa. Zaki alikuwa ameniambia ati sijui kunanyesha na amengangana na wewe unacheza na watu mpaka wameweka waya juu huko juu. Mvua inanyesha lakini wameweka waya ya network huko juu. Katika mazingira magumu. Jacqueline Getanda. Yesu amesimama mkono wa kuume. Nancy Bukacha ameamua sasa wacha nilale kwa kitanda. Mimi sitoki kwa mtandao mpaka blanketi yameweka 4. Nipe macho nione naona Yesu. Macho yangu yanaona nime. XTB amesema yeye akuli sapa wacha iungue. Naona tu moshi toko kwa nyuma. XTB, welcome to the studio. Alafu unajua mama yao Tina Kagasia. Tina niseme ama nisichome? Tina nichome ama nisichome? Lydia Thumbi. Alafu kuna wale pia walikuwa wameniambia hawawezi toboa kuingia kwa studio due to some technical hitch. I've taken note of your names. Nitakuwa na waspinia. So mmenipatia ruhusa naweza waspinia, so I'll go in and spin for you. So if you win anything, you can have the privilege of watching the show kwa YouTube. Robert Kobe 13 itakuwa pale kwa YouTube, so unaweza rudi uangalie ulikuwa umeshinda nini kama kidogo una doubt, and then when you send your prizes unafurahia. For those who won the first show we had, that was on Friday, I think kila mtu alipata zawadi yake. And contrary to a lot of things, I'm not going to do this as a professional. Sijui ati nini, mimi ninaenda kukuambia maneno ambayo unataka kusikia, and I'm so open and very interactive. So if you're tuned in and you want to watch the broadcast on family financial management, sit back, relax. It will be an engaging. I'll be taking questions and everything. And I will tell you, and this broadcast is not for anybody who has gone to, I'm going to do a broadcast whereby yani ninakwambia kitu hata kama hujai kanyaga darasa ya kwanza utaelewa. So hii usiseme ati mimi sijasoma sijui nini. No. This is one of the most basic information that I'm going to give out, and inaweza saidia mtu yoyote. So if you're ready, I'll be going on in like 2 minutes.
Haya, sawa sawa. Karibu watazamaji wale wako nyuma ya tent, wale wanasikiza, wale wako kwa studio. Yeah, so kuna masuala kadhaa ambayo yamekuwa yakisemwa kuhusu vile mtu anaweza jihimudu na mapato yake kwa familia. And you have realized that most of the time the biggest thing that brings tension in a family inakuwa financial issues. Either if the husband is working ama if the woman is working, hapo ndio kuna kwanga na tension. And then kumekuwa na ile shida ya kutokuwa na wazi. There has been lack of transparency when it comes to people having their financial issues in the house. Unakuta mwanamke na mwanamume wakikuja pamoja, they don't disclose anything. Hawasemangi kitu yoyote, wanaanzia pale wamekutana. And that is where the biggest challenge comes in, because when you come into a family setup na mnaanza kuwa watu wawili, then mahitaji yanaongezeka, especially when you start having kids, mahitaji yanaongezeka. And I will tell you this, your financial status depends on your location, what you're doing, and your ambitions. I will repeat, your financial status depends on your location, what you're doing, and your ambition. In the financial world, we have something called emotional financial spending. Emotional financial spending ni ile kitu unaishi kwa ploti. And I will talk about, mimi nilireziwa kwa ploti. Unaishi kwa ploti. Jirani yako amenunua sofa set. Bibi yako ameona hizo sofa set ni mzuri, so ni pressure. Kila siku pressure. Nunua sofa set. Na you realize that hauna budget ya sofa set kwa maisha yako. Ama haukuwa umeplania kununua hiyo sofa set saa hizo. Unaona? So inakuwa ni pressure, unapampiwa pressure mpaka wakati sasa inafika wakati wewe sasa unaamua liwe wale wacha nichukue deni ninunue hiyo sofa set. Kelele ipungue. Unakuta hapo sasa unajiingiza kwa deni. Na unajua kitu mzuri tena lazima uangalie kwamba what we usually have, our financial stability in terms of our location is different in all spectrum. Inakuwa different kwa kila mtu. If you live in Saudi Arabia, your earning is different vis-a-vis your economic status. Economic status, I mean, unalipa rent pesa ngapi, una chakula unanunua aje, vitu kama hizo. So that is the difference. If you live in America, ama Europe or any other developed countries, your financial earning is different vis-a-vis your economic power. So for example, ukiishi mahali kama US where I live, utakuta kwamba sana nyumba inakuwa expensive sana. Like I'll just sitatumia $, I'll just use Kenyan shillings. Utakuta ukiishi mahali kama Boston, a simple house will cost you 120,000 to 150,000. Unaona? So hata ukilipwa per month, hata ukilipwa 400,000 per month, unakuta umetoa 150, umebaki na 250, na kuna bills mingi. Unaona, kuna bills, kuna maji, kuna stima, kuna simu, unaona. So those are the kind of things. Mtu anaona kwamba, but ukipatiwa the same amount of money na uishi mali kama Kenya, it is so different. Hiyo utakuwa unaishi maybe Lavington, Kitsuru, because you will end up spending almost like 50,000 kwa nyumba mzuri sana, nyumba kubwa mzuri ambayo inaweza kukuhimudu. So those are the different things that people don't usually understand. That is why unakuta saa zile unaambia mtu mwenye ako diaspora, nitumie pesa, haujui ni challenges gani he or she is going through. Unaona? So that kind of pressure pia ndio inaikaga watu saa zingine wanazima simu, wanakuwa blackout. Alafu unajua sasa, because they have the emotional spending, wanataka kuonyesha wako diaspora, wanaishi vizuri, wamekupigia picha zile magari zote zenye hawaendeshangi, wameenda tu kwa yard kupiga, they cannot meet the demand. Unaona? So that is the emotional spending about I'm talking about. And that is what has been killing a lot of people. And that is the biggest problem in. I'll go back to the layman, mtu wa kawaida. Nataka kurudi chini sana mtu wa kawaida. Niseme you are earning. One of those things that people have never realized, na hawajai jua wanapata pesa ngapi na how much are they spending. Unaona? Yani hawajui unaweza kuwa unapata shilingi 10,000. Lakini kwa vile unapata shilingi 10,000, haujui una spend pesa ngapi the whole month. Na unaweza pata unapata 10,000 lakini una spend the whole month una spend 15,000.
So unajiingiza kwa deni ya 5,000. That is why a lot of people, and I will repeat, watu wengi sana wanajipataga kwa deni miaka nenda miaka rudi. Na sasa indio, this is the solution I want to give you. Give yourself a test. Unajua spending is a behavior. Kutumia pesa ni behavior. It's just a behavior ambayo una crop. I will talk about ladies. Wanawake wanakuaga na ego. Unaona? The issue about women is Cherop amenunua nguo, hata mimi ninunue. That is why if you do, ukifanya biashara ya kuuzia wanawake nguo na ufanye biashara ya kuuzia wanaume utaanguka. Juu wanaume wananunuanga nguo mara moja kwa after a long period of time. But women go with trend and fashion and everything, and it's so fast. Because emotionally, that is how they do their spending. Their spending power is there. Wanawake hata anaweza pita mahali haiko kwa budget ama ni nini, kitu imefunguliwa mzuri, ameona mahali, she buys that. So spending ama financial your behavior in terms of how you spend inakuwa ni wewe ndio unajidictate. Sana kuna hii kutamani vitu. And because I'm from Kenya, I know there was a trend, na ninaweza waambia kuna siku most people started feeling like owning a car is a status in life. Yani when you know gari, haijalishi kama utaiba pesa ama nini ama whatever you're doing, just buy a car. And that is where the biggest problem came in, because umeenda mpaka umeomba gari. And one funny thing with assets, if it's an asset that ina depreciate in value, hiyo ni kujifunga kitanzi. Hiyo ni kamba unajifunga. Because one, utakuwa unataka gari because you want to show people your might, but the bottom line ni wewe utakuwa unang'ang'ana kulipa hii gari. But what you don't understand ni kwamba ukinunua gari 500,000, by the time unainunua, wakati unaitoa kwa yard, the value depreciates. So wewe utakuwa unaendelea kulipa 500,000, lakini hii value ya hii gari ina depreciate. Wakati utataka kuuza hii gari, hauwezi uza 500,000. Utauza lesser the amount. So when ndio unaenda sara. So kama ni loan ulikuwa umechukua, mind you know that hiyo loan umechukua ina accrue interest. Na hiyo interest ni ya bank. So unalipa 500,000 plus interest, but when you're disposing that car, unadispose under value. So ukidispose under value, inakuwa ni nini? Ni kupoteza. Mtu mwerevu atakwambia ungenunua shamba 200,000, 50 by 100, na uiache hapo. Unaona? Hata kama umechukua loan ya kitu kama shamba, because shamba ina appreciate, by the time unauza hii shamba, utaiuza labda 300,000. Kama 20,000 itakuwa ni interest, utakuwa unatakana kulipa 220,000 interest ya bank. But you have to realize that kwa hiyo difference, you've gained 80,000. Hiyo ni pesa yako umepata. So those are the kind of difference that I'm going to talk about. So wacha tuangalie sasa a layman. You have an income. Income yako ni 5,000. Unalipa nyumba 1,000. And I'm using the simplest math ndio watu wengi wa understand. Unalipa nyumba ya 1,000. So when you pay nyumba ya 1,000, unabaki na 4,000. Chakula tuseme ni 2,000. Unakula unamaliza. Wakati unaoa, unaingiza bibi kwa nyumba. Let's say hata bibi hana kazi. But you realize that ukiingiza bibi umeingiza mdomo mwingine. So kama ulikuwa unakula chakula ya 2,000, utaongeza labda 1,000 nyingine ikue 3,000. Unaona? So hapo ukiangalia limit yako umebaki na 1,000. Unaona? Ukiongeza mtoto, hiyo 5,000 imeisha. It is either bibi yako atajaribu kufanya kitu ambazo a supplement income, ama wewe utajaribu kuadjust ukue within that income. Ndio unapataga most of the time, and I will tell you most of the time, families struggle to pay school fees ya watoto. Kwa sababu when they're getting children, they don't factor that. And I've been telling a lot of friends, and those people have been helping. Wakati unazaa mtoto, na unajua mtoto anatakana kwenda secondary after 18 years. Probably after 18 ni mingi, after a certain number of time, number of years, probably 12 years, 12, 13 years, watoto siku hizi wanamea haraka sana. Niliambia mtu, achukue tu kitu kama 100 ama 200, awekage kwa bank. Sema 200, for a month, that is not too much. 200 kwa mwezi.
Uchukue 200, ukiweka 200 kwa mwezi times 1 year, hiyo ni 2400 shillings. 2400 shillings. Lakini huwezi ona, you cannot see it wakati unaifanya ikiwa kidogo. 2400 shillings. Mtu anaweza ona hili pesa ya ujinga, ni pesa siwezi ifanyie. But you realize within 10 years utakuwa na 24,000. Unaona? Utakuwa na 24,000 ambayo ilikuwa kwa fixed account na itaccrue interest itakuwa labda 30,000. So wakati mtoto wako anaanza kwenda form 1, hata kama ulikuwa mtu wa mjengo, utakuwa na platform, utakuwa umeanza mahali. Unaona? Hautaomba, hautafanya hizo vitu zote, utakuwa na platform ya kuendelea. And that is the biggest problem people don't realize, and they have never realized that unaweza fanya vitu zote kidogo kidogo na by the end of the day ufikie mahali. The other thing is, when you put your money in a fixed savings account, there are probably so many 10 years unaweka hiyo pesa, hauwezi toa. So hata kama uko na ile emotional unataka kutumia hiyo pesa, it will be hard for you to get the money because iko kwa fixed. But lazima ukue na discipline kwamba kama ni 200 itakuwa ni 200. Unaona? Na those are the things people don't. People say, oh, bank ni watu wa dosi, lazima ukue na pesa nini. You can always do something small na itakucreatia. Na pia when you're getting into your financial status, pia mababa na mamama, ukijua tuache kuleta watoto duniani tukiwaeka na deni. Wewe unajua your financial burden iko chini. Wewe unataka kuzaa kama nguruwe. Unazaa watoto ni wengi, unajua kwanza hujiwezi. Unaona? Hao watoto wanakaa wengi, they start struggling, hawezi wavalisha nguo, bwana yako ana struggle, wewe una struggle. That is why you see a lot of rich people, watoto ni wamoja. Si ati wataki, it's not, unajua sometimes our culture inatufungaga pale pengine, zaa watoto ni mali ni. Yes, watoto ni mali ya Mungu. But you have to realize one thing, that hawa watoto pia kama ni mali ya Mungu, hawajakuja duniani kuteseka. And that is why you see a lot of people when they give birth, wanasema Mungu atatupatia sahani yake. Hakuna Mungu atakupatia sahani ya watoto. Ni kazi yako itapatia watoto chakula. So when you're planning your family, plan ukijua hawa wenye nimeleta sitawaacha na deni. That is why unakuta most of the time utazaa watoto, ukishawazaa unangojea sasa wakujengee nyumba. So hawa watoto watajenga nyumba yao ama watajenga nyumba yako. Wewe unasema mimi nishazaa, sasa nimeacha nyinyi sasa muniendelee. So utaona hawa watoto kwanza kama hawatabahatika kupata kazi, watangangana kujenga nyumba yako. Alafu wakishajenga nyumba yako watakuwa wamezeeka. Watangojea watoto wao wajenge nyumba yao. So tunakuwa na kama deni ya China. Tunakulana, yani kazi ni kukulana. Tunakulana tu tukipanda. Tunakulana tu tukipanda. And that is not fair. Unaona? So that is not. So wakati unajipanga kifamilia, wewe angalia, hii mdomo ninaileta. Na hii biashara ya kusema ati ni bahati mbaya, hakuna mtoto ya bahati mbaya. Mnakuaga mmeplan. Sasa zile mnakulana jogodo, mnakuaga wawili mnajuaga. So hakuna bahati mbaya. Vile ni tamu ndio inakuja ikiwa hivi. Raw. Sukari ni hivyo kwa miwa. Vile tu unafanya ndio tamu yake inatoka. Na inaonyesha. So when you're planning these things, lazima ujue. Na unajua siku hizi science imetusaidia na nini. Pia jogodo unaweza kuwa unajua vile unafanya na uwezi pata. Na bado unaenjoy. So hii biashara ya kusema ati sijui nini. Ile kitu ningependa kuambia watu ni kwamba when you're getting into a financial setup, give yourself a homework. Sema leo sasa nataka kukaa. Chukua kalamu na karatasi. The whole month, angalia how much have you spent. Wacha hata kuangalia unapata pesa ngapi. Angalia tu nimespend. Hata ukinunua ballgum, andika chini leo. Siku hizi uzuri hizi phones zetu ni smartphone. There are many apps. Unaweza toa tu, ni app inakupatia expenditure na income. So unaandika tu expenditure yako. Nimenunua nyanya 20 bob, 30 bob, nimenunua sijui the whole month. Unaangalia the whole month nimetumia 30,000. What am I earning? Nina earn 20,000. Which means nimeomba deni ya 10,000. So hizo deni ukiendelea kuomba hivyo, na hivyo ndio vitu watu hawajui. Hizo deni ukiendelea kuomba hivyo, you're cropping debt ndani yako. Unaona? So
Ukikrop deni ndani yako, wewe ndio unabaki unabeba mzigo. That is why people get into depression, because inafika wakati kama sahi corona, unapata you don't earn, but hauna savings, hauna kitu yoyote. Ile kitu uko nao ni madeni. So because you don't earn na uko na madeni, unashikwa na hypertension, unashikwa na high blood pressure, unakwama. Saa zile unakwama, a lot of people decide suicide, a lot of people decide to just disappear, a lot of people do some stupid things. Unaona? Wengine hata wanaua watoto wao because you're so frustrated, you don't know hujui mbele ni wapi ama nyuma ni wapi. So you have to limit. Wakati unafanya your financial planning, lazima ulimit ile deni una spend. Na hiyo nimesema sana ni emotional spending. Ile jirani yako amenunua hii, mimi nataka kununua hii. Akina nani wako na hii, lazima tushindana nao. Kama unaona bibi yako ni ule mwenye akitembelea majirani, atakuja kukuambia juu ile sofa set ya kina nani ni poa, hata kutembeza yeye. Wacha akae nyumbani apike ugali. Unasikia? Because wewe ndio utakuwa unabeba hiyo mzigo. Na hata saa zingine unakuta bibi na bwana wanafanya kazi. So unakuta bibi ananunua vitu zake, bwana ananunua vitu zake. They don't even know. Wakati inafika kulipa school fees, wanatakana kulipa wote school fees, wanapigana manduru. Hapo ndio saa vita inaanza. And it's one of those normal things that we do that we don't realize that we are doing it wrong and we can do it right. Unaona? Na that's a self discipline yenye mtu anakuwa nayo. Kama umezoea kukula nje, piga hesabu. Hii chakula nakulaga nje, nakulaga 350 lunch, nakulaga breakfast 200. Hiyo ni 550. Punguza hiyo. Sana hata ulikuta wakati wa corona, people are cooking at home na wanaenda nazo kwa ofisi because it's cheap. Hiyo 500 to 600 yenye una spend per day inaweza kuwa meal ya siku 3-4. Unaona? And you save a lot of money. And I was talking to a friend, nikamuuliza, umenunua gari. Unaona inakukimbiza, inakupeleka Joe Baraka. Huko unataka kuspend taxi na nini. But you have to realize hiyo gari yako inataka mafuta, inataka maintenance, inataka insurance, inataka lazima uiweke pale pazuri isiibiwe. Unaona? So those are the things that I usually tell people. So what do you have to do when you want to succeed? What do you have to do when you want to succeed in terms of financial planning? 1, you set a goal. 2, differentiate ile vitu unanunua. Ni gani ni lazima, inaitwa primary, what is primary and what is secondary. Ni gani ni lazima, kama chakula, mavazi, gani ni lazima. Na gani inaweza kuja baadaye, unaweza kaa without. Unaona? And then una develop your spending plan. Utaspend aje? Unaona? Kama mmefika kiwango ya kununua gari, lazima muangalie hiyo gari, is it necessary? Do we really need it? Unaona? Do we really need it? Unajua sometimes mi upata kwamba watu wameweka mpaka kitu kama school fees inakuwa secondary. Unakuta saa hizo school fees ndio mtu anakimbia juu na chini kutafuta. Kitu kama school fees ya mtoto inatakana, kwa sababu education is a priority, inatakana kuwa basic. Alafu most of us hatujui, we don't know how to save. Hatujui kusave. We have never had an issue. We have never had a good way of saving. People believe that ndio usave lazima ukuwe unapata milioni. That is not true. You can only save, the amount of money you're getting depends with how you've planned your spending na what you want to save. That is why unakuta at this particular time there are a lot of people who are actually having difficulty sustaining themselves because either they didn't have savings ama they worked on what they got from their salaries, ikaisha wakasurvive. Unaona? So the way you plan your things depend. And there's something in the finance called time value of money. 500 ya saa hii haiwezi kuwa sawa na 500 2 years from now. So that is why ukisave pesa yako in a fixed account, wanakupatiaga interest. The reason why they give you interest ni kwamba by the time unatoa hiyo pesa, itakuwa na hiyo value yake. Itakuwa na hiyo value yake. Kwa sababu 500 ya saa hii, the economic power ya hiyo 500 saa hii will not be the same 2 years to go. Because of a lot of factors ambazo sitaki kuongea hapa, itakuwa ni lecture ingine na itakuwa darasa ingine na hakuna mtu amelipa school fees. Anyway, that is the thing. So most of the time, and I will always tell you, most of the time
it is your own spending habit that can depend. And hii nilikuwa nafanya financial, I'll also come with another broadcast ambayo how you can sustain a small business, a medium-sized business, and a big business in terms of running your business, and in terms of choosing what you can actually do. Unaona? So this one, a friend of mine, a lot of people waliniambia, hey, tusaidie mambo ya financial management, that is where we have a lot of problems. Na mimi nimemwambia bottom line, the underlying factor inakuwaga your emotional spending. Ile yenye leo umekaa unataka kustua watu, umeanza kupatiana huko ndani ya bar, watu wapewe. Wewe kazi yako unapeaga watu lakini hawakupei. That is the thing. That is the biggest problem. And then at the end of the day, unakuta you've spent a lot of money, you don't even have it. Alafu utakuwa unangojea mshahara. So you're putting yourself under bondage whereby you don't even know what you want to do. Unaona? And then the other things in the family setup ni kwamba watoto pia wanatusukuma sana. Unakuta mtoto wa jirani yako na mountain bike. Wako wana. Na kwa sababu unahurumia wako sana na amepiga manduru, unataka kumchukulia loan umnunulie mountain bike. Is it a necessity? Ataendesha mountain bike ama atasoma? So we have to crop these kids in a way that hawatakuwa wanatupea pressure. Unaona? Because the way you treat your kids is the way watakupeleka. That is why you see a lot of people have issues with when kids are exposed to a lot of money when they're growing up. Either watakosa kufanya kazi ama watakuwa too useless because they don't know where it's coming from. Most of those people, Duncan Dega, thank you very much. Most of ukiangalia most people in Europe ama America, their kids are trained wakati wanaanza kumea. As soon as they hit an age wanaweza anza kufanya kazi, wanapatiwa responsibility. Ukishaanza kufanya kazi, unajilipia ABCD. Ndio by the time wana grow, wanajua hii pesa nikipata naweza iplan vizuri. But our kids, most of our kids in African setup, tunawapampa. Anataka kuvaa gushi, anavaa nini, ananunuliwa, aende angare huko. Ndio maana unakuta watoto siku hizi hata wavai longi, wanaiweka hapo kwa, yani mtoto hujui amevaa longi ama ni diaper amevaa. Unaona? Because they don't know. Bora ni fashion nini, nitokee kwa Facebook, nini, all those kind. They don't know how to spend because they don't know how to earn it. Unaona? That is why a lot of people, a lot of good families, they will wataweka watoto wao na jukumu fulani. Most families, hata big families I know, wanapeleka watoto, wanaambiwa endeni mashambani, mlime, so that they know where the money is coming from and they will spend it wisely. Ukimpea pesa na hajui imetoka wapi, hata ispenda akijua kuna siku nyingine inakaa. That is the same way you're in a family. You need to be cautious when you're spending your money because whatever you spend ndio ina supplement what you earn. Unaona? So for me, I will only tell people that when you're working with your emotions, make sure you're very considerate with what you're earning. Because utakuwa unachukua, and somebody was telling me from UAE, alikuwa anasema, huko unajua tunashindanaga. Ukiwa na bag mzuri, mwingine anataka bag mzuri. Ukiangalia hiyo pesa ya bag ni karibu nusu ya mshahara. Lakini kwa sababu unataka kujiweka vizuri na watu wakuone, that is why unainunua. Unaona? And the problem siku hizi ni Facebook. Unataka kununua hiyo nguo ina trend, chap picha. You fail to understand that sisi hatujali. Tutaona hiyo picha leo, tuilike, ikishaenda imeenda. Lakini wewe ujue mfuko wako imekula for the rest of the month. So kama ni deni umechukua, utakaa na hiyo deni mpaka hiyo nini. But people when you wanakuona, they don't play any role. They will never help you, they will never even tell you anything. Au wataona alafu waache iende. So with those many but few remarks ni kwamba the take home message ni kwamba if you do good financial planning, utakuwa na decision making mzuri. Unaona, utakuwa na decision making mzuri. Na ukiwa na decision making mzuri, you will always plan ahead. That is why unakuta short term na long term plans, they will help you to sustain yourself because ukiplan long term, wakati shida inakuja, hata ikikupata katikati, inakuwa rahisi kutatua. Kama mtu ana swali, you can just inbox me. Nitakuwa nikijibu. Sasa hizi nataka kwenda mchakato wa raffle. Ninaona wasee wako hapo wananiambia, basi sasa naona mpaka wengine wameamka wakakaa chini, Pesa ni tamu,
Nasema pesa ni sabuni ya roho. Yeah, if you have any questions, unaweza ni inbox. And if you want us to talk more about anything that is disturbing you, I know I cannot answer all the questions, but I can try answer some. Haya. Wangapi wameingia sasa raffle? Huyu Yesu. Si mwanadamu adanganye. Hadi zake zote kweli. Amina. Makisema ndio. XTV. Mambo vipi? Mambo poa. Uko sawa? Kabisa. Umesikia mambo ya family financial management kidogo? Tutaenda inbox hapo. Kuna swali, tutaenda inbox baadaye. Kuna maswali? Mimi nataka hizo maswali zote, Lakini nashukuru umeniweka mahali nilikuwa sina habari. Thank you so much. Okay, you're welcome. Sasa Xtibe, hapa hatuna haraka. Tunataka sasa kuspeed. Uko tayari? Tena sana. Sio vile hata kikombe cha chai imeisha. Green kusha. Okay. So, rules ni zile tulikuwa tumesema na hakuna kitu different. Ni ile tu unasema ukiniambia tu spin, mimi naanza. Na nakuachia ukurasa, unaomba Mungu, unaangalia mpaka pale itaanguka. Sawa? Okay. Uko tayari? Kabisa. Okay, sawa. Sasa ukiwa tayari hivi ndio napenda. So, wacha nikuletee screen. Unaona screen yako? Na mimi nataka unanisikia? Mimi nataka tu breathe in na breathe out. Unataka nichanganye hizi namba ama zikae vile ziko? Uchanganyaje? Yeah, ukisema nachanganya, natoa inajichanganya tu yenyewe. Naweza toa 500 niweke hapa, sorry, iweke hapa. Kila kitu inajichanganya. Mbona box sioni box? Uoni? Box. Box hatuna box leo. Producer alichelewa na box kwa sababu nilikuwa nataka box zikuwe kama 10. Ndio unaweza changanya. Sawa. Haina shida. Unataka nichanganye ama niziache hivyo? Hebu changanya. So unaona nikichanganya vile zinaenda? Unaona vile nikichanganya zinaenda? Uko sawa hapo? Unajua mimi nitachanganya tu mpaka uniambie stop. Niache hapo. Hapo. Okay. Haya, ukishaniambia go, nina spin. Okay, start. XTB! 500 XTB! 500 XTB! Wow! XTB ameandikia unafeel aje? At least for the first time nimeingia nimepata 500. Ndio ile ilikuwa 10 bob ikatolewa ikawa 500. Hiyo ilikuwa ile 10 bob. Ushukuru Nancy sana. Nancy ndiye alikuweka hapo. Anyway XTB utapata 500 yako, utanitumia tu message kwa Messenger, alafu nitakupatia 500 yako. Sawa. Thank you. Ama unaweza sema nitumie kijana pocket money. Unajua pia inasaidia. Kabisa. Lakini kinja kwa M-Pesa yangu mimi mwenyewe nitatuma. Huyu kijana naye ndio huyo wa kuspend. Okay, sawa, umeongea sasa. Safi. Leo kesho hakuna. Kesho hakuna. Safi sana XTB, uwe na usiku mwema na congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Mama yao. Tina Kagasi mama yao. Niko hapa. Uko hapa. Akia Mungu niko busy. Unaona nimengangana niko busy hapa na bado naona show yake imagine. We nashukuru Mungu Tina. Thank you very much. Thank you Tina. Sasa wacha pia kwa
Ngoja nimeshukuru pia venye umetuelimisha kwa hiyo mambo na nini banking ya watoto. At least niko mahali nitakuuliza swali tu kwa inbox. Safi sana. Ninafurahi na muuliza maswali mingi pia tutakuwa tukiendelea na hizi broadcast. Nasaidia watu wengi. Thank you very much for your response yako na nitakuwa naongeza zingine mingi. Mkiwa na maswali ndio sasa itafanya ninaongeza watu wengine. Yeah. Sasa ume breathe in uka breathe out. Yeah. Ume breathe in uka breathe out. Na kuambia roho inapiga sika nini. Umeona XTB ameangukia 500. Ilikuwa karibu ingie sorry. Imagine. Sasa mimi nataka kukupatia nafasi lakini mimi sipendagi kuharakisha watu. Nataka kukwambia unataka ibaki hivyo ama ni badilishe? Ibaki hivyo. So nakupatia sekunde 2 useme breathe in and then we'll breathe out alafu naambia go. Go, no problem, go. Najiamini. Umepita, yani hiyo 1500 imekuacha mahali. Tina, nilikuwa nahitaji tu afya Mungu. 1500 imekuacha mahali, imekuacha tu mahali. Lakini thank you very much Tina, thank you for your response. Na unajua unakuwa fan mkubwa sana, so 150 utaniambia vile nasambaza. Sawa? Haina shida. Okay. Yeah, that is how people win. Na nilisema hapa ukiwin ni yako, na unajua most of the time vile tulifanya hizi hii mchezo ni kwamba tulianza manually and then sasa tumeingia in a way that it's more tech. So hakuna vile mtu anaweza sema nimekaziwa sijui bla 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 vitu kama hizo. Na ukitaka if you want to join the show and if you want to join this game unanitumia message alafu nitakutumia message and I'll tell you the procedure and then you can go to the WhatsApp group. The WhatsApp group is where all the link is na kila kitu iko. Siku hizi sasa situmi link ati watu wanganganie. That is where everything is there. So najaribu kwenda haraka ndio ni watu wote waingie. Unajua studio imejaa. Farida. Yes, I'm here. Unanisikia? Nakusikia poa sana. Aya, sasa Farida sasa umeingia. Ulikuwa unasema mimi nataka kuingia na nilikuona umechangamka mapema. Na leo ni Sunday Farida. Yani nimengoja kama nini jamani, nimengoja. Leo ni Friday Farida. Acha nikwambie ni furahi day, acha tukarumba katambe. Sasa nataka uchomoke na hiyo 1500. Oh my god. Nimejiamini. Umejiamini sana. Sasa natakupatia dakika 2, breathe in or breathe out. Yeah. Let's go. Yaji itakuja. Unajiamini? Unajua kama mtihani. Unakumbuka ukifanya mtihani unangoja results? Unafanya zile za? Unasahau ni wewe umefanya mtihani mwenyewe. Sasa hata ukingojea results unashangaa. Anyway, wacha niambie go na mimi nitaanza. Okay. I'm good to go. Let's go. Oh my god. Ndio hiyo Farida. Umejishindia shilingi 50. Thank you very much. Nilikwambia uombe sana. Hapa naona hapa kwa stage nakwambia hapa backstage. Mimi nimeona mpaka Royal Jackie ndio iko kwa kifua. Mimi naona mpaka karibu nimuze Jackie ni nini? Na unafanya tizi. Roho yake iko tu hapa. Yaani anakufilia. Haina wasi, iko sawa. Like thank you very much. Thank you for always supporting us and thank you for what you're doing.
Na unajua pia mimi ukucheki kwa broadcast na ukisaidia watu. And that is what we are supposed to do to help each other. Yeah, so wewe niko na yako na imesema shilingi 50, sawa? Hakuna wakumpinga, akikubariki, hakuna wakunyang'anya, akikuahidi, wakati yatimiza, anavyokuita, hivyo ulivyo. Yeah, na niliwaambia kwamba kuna wale pia walikuwa wanataka kuspiniwa, na niko na Caroline Adhiambo. Huyo pia nitamspinia, alinipatia that privilege. So Caroline Adhiambo, kama unatuona ama uko nyuma ya tent yako, acha ni breathe in na ni spin. Caroline Odhiambo Otieno, umejishindia 500 shillings. Caroline, bahati yangu, sijui watu wengine tu mniambie ni waspinie. Muone vile bahati yangu. Unaona Caroline ameangukia so 5. Mniambie sahi. Wow, nakwambia. Alafu studio imejaa. Sasa ukiona saa zingine unakikiwa out, ujue ni studio imejaa. Na itakuwa na kukick out in and out. So usiseme yuko kobe, mara mimi sikuagi hivyo. Mimi sikuagi huyo mtu. Wazee mimi ni ule msee. Yeah, Caroline Odhiambo, umeshinda 500 shillings. I'll be sending that to you. Niko na Edwin Godosio. Yeah. Edu. Yes. Mambo vipi? Niko fiti sana. Habari ya studio? Mzuri sana, tumetulia. Habari ya Sunday? Sunday imekuwa swafi kabisa. Naona hii time inakimbia na studio imejaa. Kila mtu anataka kujinice hapa. Inabidi wakati ele watu wanajinice kabisa. Unajua wakisikia ni pesa wanakuja teketeke. Bwana, nilikuwa nasema hata Yesu angesikia tu hii, si angekuwa watu wangekuwa mbele sana. Anyway do at least you know what is going on, unajua procedure vile inaenda. So mimi nakupatia nafasi ya sekunde 2 ku breathe in na breathe out, alafu unistue. Sibu changanye hizo namba kwanza. Hebu mix kwanza tuone. Hebu mix tuone. Na mix mpaka tu niambie wacha. Acha hapo. Niachie hapo. Hapo ziko sawa. Haya, Edwin. Yeah. Ni spin ama niache? Spin. Edwin. Edwin. Unajua? Edwin. Wacha nikuchekeshe kidogo. Unajua hii 150 inakupenda sana. Bado si hata ile nyingine ilikuwa 150. This is the second time ikinipenda. Sijui tunarudia ama ni mara moja tu hivyo. Hiyo ilikuwa bahati ya siku moja. So leo Edwin umeangukia 150. Thank you very much. Unakuwa shabiki msugu sana. Big up. Na keep on trying. Unajua sasa uzuri uko kwa WhatsApp group, so kitu ikifanyika tutakuwa tunaongea. Sawa. Nashukuru sana. Hata nilikuwa na suggestion nyingine but wacha nitapin inbox tu. Ulikuwa na okay, sawa, unaweza ni inbox. Yeah, in case of anything just inbox me. Mimi unajua nafanya kazi na vile mnaniambia. Yeah, I'll just inbox you later. Okay, sawa. Salimia huyo Tina, mwambie ache kunyamaza huko. Tina ni kama Tina kuja nikuunganisha na Edwin. Edwin amesema wacha kunyamaza sana. Haya. Amy John. Amy. Yes. Mambo? Poa sana. Unanipigia kutoka wapi? Niko sehemu za Bahrain. Bahrain, mpaka umeshika mpaka siku hizi uko una twang. Niko sehemu za Bahrain.
Yaani niko na furaha. Uko na furaha kuingia? Ndio. Hata mimi nashukuru sana kwa vile nashukuru sana kwa vile mmengojea show na mna support show, na hivyo ndio most of the time tunataka. Uliombaomba, unajua leo ni Sunday, umeombaomba kidogo? Umeombaomba kidogo, yani ile bahati yako? Nimeomba tu nikiwa tu hapa kwa nyumba. Okay, sawa. So unataka nichanganye ama niziache hivyo? Acha hivyo. Okay. Nakupatia sekunde 2 uniambie kama ni spin ama niache. Go. Oh my God. Umesema niende? Go. Okay. Shukuru. Ukipata sorry na kuambia pole. Amy, wacha tutajaribu next time. Sawa. Bahati mbaya Amy amekasirika sana na hii sorry. Okay. Naona studio imejaa. Na kuna watu wengine wajaribu kuingia studio inawapiga nje. So saizi niko na Maureen Akuku aliniambia pia nimspinie, na sasa ndio nitakuwa nafanyia. Maureen, wacha ni breathe in. Okay, Maureen amejishindia 1500. Mimi niliwaambia mniambie niwaspinie. Maureen Akuku amejishindia 1500. Hey. Huyu ama nikula hii pesa tu sasa alafu nimwambie nimejispinia. Maureen Akuku amejishindia 1500. Maureen, utanilipa. Haya, wacha tuende. Kuna Jackie Maribe hapa. Oh, sorry. Jacqueline Gitana. Jackie. Mambo? Jackie, sikusikii Jackie, sijui ni nini. Saizi? Nakusikia sasa live in play. Okay. Okay, sawa. Vipi ulikuwa umeniambia network kidogo, lakini naona nikaa imerudi. Wewe unajua nilijua studio itajaba na mtu anaanza kusema mvua inanyesha nini. Lazima ujitetee mapema. Unafikiri kuingia hapo ni rahisi? Si rahisi. Niliambia nani mama ni mjanja akakubali, si rahisi. Haya, sawa. Jackie, sasa bahati ni ile umeambia nani aombe vizuri. Wewe spini hii kitu bwana, kama mtu akipata apate, ukikosa tutajaribu siku nyingine. Ushasema ndio hiyo. Haya, go. Jackie. Umeangukia 500. Uongo, si nimeona sorry. Umeangukia 500 Jackie. Jackie, usiangalie sorry mapema, unaacha inazunguka inaenda kwa pole. Nilikuwa nimeona kasori hapo. Ulikuwa umeona kasori? Mimi niliona imeenda kwa sorry. Nikasema woi. Sawa, nimeshukuru. Acha nipatie wengine nafasi. Okay, sawa, thank you. Hapa nakwambia watu wanataka kukula hii pesa. Okay, nani mwingine? Okay, nimeona. And I'm trying as much as possible. The studio is actually getting full. Studio inajaa. Studio inajaa. Alafu unajua ikijaa sasa
Mnajaa kwa screen. Mkijaa kwa screen lakini wacha niwaambie kitu moja. Unajua mimi hapa kwa studio ninaweza ona watu wako backstage. Bwana, kuna watu wanakula. Sasa saa ngapi? Na sana sana ni wanawake. Kumbe wanawake wanakulaga hivi. Unajua mimi sijuagi kama wanawake wanakula. Anyway. Wacha tuendee mtu mwingine sasa. Daisy. I think there's a lot of people trying to get in the show. Na wanapigwa teke kwa sababu show imejaa. Haya. Ivy Chelimo. Ivy, network yako sijui. Priscilla, amka. Priscilla. Akiwalai Priscilla amekataa kuamka. Haya, nani mwingine? Ivy Jelimo. Ivy. Mijaribu tena Ivy. I think most of the people wanalemewa na mtandao. Haya, wacha niongeze Carol. Yes. Umerudi tena? Nimekuja. In the meantime, kama unajaribu kujua ni vipi unaweza ingia kwa studio, kuna link ambayo nitakutumia. Ukitumia message kwa WhatsApp, ukitumia message kwa Messenger na namba yako, ukitumia link na from there utacheza. Haya, Carol, hiyo nilikuwa naambia watazamaji. Carol, sasa ukiwa tayari unaniambia. Yeah. Ukiwa tayari niambie tu speed. Unataka nichanganye namba ama niachie hapo? Kaza kidogo. Ati hapo. Ukiwa tayari? Spin sasa. Carol, bahati yako ndio hiyo. Asante sana. Akisema hakuna. Haya. Nancy. Yes. Studio ilifunguliwa na wewe. Studio ilifunguliwa tu wewe. Kabisa. Nancy, sasa kwanza Nancy, yeah. Kuna mtu amejaribu kukupigia simu kofia yako ifike. Amesema tumepatana na yeye. Oh, mlipatana? Tumeongea. Sawa, safi kabisa. Nilikuwa lazima ni make sure. Si niliwaambia lazima kila kitu ifike salama. Yeah, nimeshukuru sana. Okay, sawa. Haya Nancy. Leo ilikuwa Sunday. Leo tunajua umechapa misa zako kadhaa. Nilienda church. Ulienda church. Yeah. Wacha sasa niambie nichanganye hizi namba ama niachie hapo? Changanya. Haya. Nancy, nachanganya. Na niambie niachie wapi? Hivyo. Hapo? Yep. Okay, Nancy, ukikuwa tayari una breathe in breathe out unaniambia sukuma tumalize. Haya Nancy. Nancy. Nancy, umeangukia shilingi 200. Sawa. Haya, asante Nancy.
Huyu Yesu. Na kama uko backstage usikiwe na wasiwasi. Ukiwa backstage lazima nitakukujia. Na please don't try to get into the studio with the 2 links. Utakuwa unazuia watu wengine kuingia. That is why unakuta most of the time ukijaribu hivyo unakuwa kicked out of studio. Ukiwa kicked ni kwa sababu umeingia na link mbili. So that's what my producer is actually telling me. Jaribu kuingia na link moja. Priscilla, mara ya pili, mara ya tatu. Priscilla, wow, hata mwenyewe ametoroka. Mimi sijaiona mtu anatoroka anaacha pesa. Wewe unaweza kuwa mtu mzuri sana. Becky. Yes. Mambo vipi? Uko upande gani? Poa. Niko Saudi. Uko wapi? Saudi. Saudia. Yeah. Bwana Becky, nilikuwa na kuchungulia kidogo, naona ulikuwa na kikombe kingine kubwa. Hiyo ilikuwa uji ama chai? Maji. Nilikuwa nakuona tu chini ya meza, ukikunywa chini ya meza. Nikasema hizo mashavu hazitengenezwi bure, si ndio? Ni maji hao. Becky, na I hope umeshinda vizuri. Yeah, nimeshinda vizuri. So ile kitu nataka kufanya, nataka kukuuliza, uko sawa na hiyo spin ikiwa hivi ama nichanganye? Uko sawa, usichanganye. Nisichanganye. Haya, baada ya sekunde 2 niambie kama niende ama nisimame. Anza. Start. Haya, Becky. Aya. Becky, yaani umeacha 1500 no. Safi sana Becky. Tutajaribu siku ingine. Sawa. Hallelujah. Yeah, now, and this one is so easy, so simple. What you basically do is you send me your number and send me your name and number on my messenger. That's Robert Kobe. You can always go to my Facebook or my page, Robert Kobe. Send me the information, and then from there I'll send you a link, and then if you accept everything, tunaingia na wewe kwa mtandao. Na tukiingia kwa mtandao, bahati ni kwako. Ivy, kwa mara nyingine tena. Ivy. Yaani karibu hata niseme hutaki pesa na kuweka kwa stage link inakataa. Mambo vipi lakini? Mimi niko poa kabisa, labda wewe. Mimi nimetulia kama maji ya mtungi, lakini naambiwa sana kuna watu wanasema mvua inanyesha, network kidogo ni shida. Inanyesha lakini Nairobi hakuna mvua. Okay. Sasa umekuja kuchukua pesa yako ya kawaida? Nimekuja kuchukua pesa yangu ya kawaida. Haya, nichanganye ama niache hapo? Changanya. Mimi nitachanganya tu mpaka saa zile utaniambia. Niendelee? Sawa, achia hapo. Okay. Breathe in, breathe out, ulistue. Lakini ndangukia kitu kweli Kobe. Roho yako ndio itakuangukia. Haya, twende. Sema tu twende basi. Haya. Twende. Ivy. Ivy umeangukia 50 bob. Woo! Jesus. This thing is so funny. It makes me more fun with it. Huh?
Huyu Yesu. Haya, Karo. Sasa. Sasa Karo. Sasa. Umekuja kuspin? Haya, okay. Ukitaka ukianza niambie go. Karo ameshinda 50 bob. Ako katoi kanakuaga fan kubwa sana. Fan kubwa sana. Haya. Nani huyu mwingine anataka kushinda? Studio imejaa. Okay, wacha nilete Priscilla anajaribu kukumuingiza na Priscilla. Priscilla. Yeah. Nimejaribu kuingiza mara kadhaa, sijui Sema Kobe. Mambo vipi lakini? Simama. Sema. Unanisikia lakini? Wewe Kobe ni network. Mambo poa. Network. So kama ni network tufanye speeding haraka ama? Network achana na. So nakusikia. Nipige hata hiyo spinning. Haraka network kitikatike. Nastaki 50 bob. Haya, ndio hiyo. Hivyo tu. Haya. Umeangukia spin again. Sasa uko na chance nyingine ya kuspin. Uko tayari? Hapo. Haya, sasa spin again. umeangukia karibu kidogo uchape 1500. Hapo. Taki Kobe. Paris. Vipi mambo? Yes. Naona leo umechagua pia. Poa, vipi lakini? Bado nimekuja. Unataka ni spin ama nichanganye? Changanya kwanza. Okay. Hapo sasa. Hapo sasa. Ukiwa tayari niambie spin. Go. Down. Umeangukia shilingi 200. Asante. Asante sana. Chef Kosgei. Yes. Iya mune. Shamaige. Naona umengoja. Unataka nichanganye ama niache hivi? Changanya. Changanye. Utasema tu simama na simama. Haya, sawa. Okay. Haya, twende ama tuache? Twende. Chef Kosgei. Chef Kosgei. Chef Kosgei. Leo inaonekana bahati haijaanguka. Hakuna.
Hakuna. Okay, sawa, asante sana. Let me try. Niko na dakika ngapi? Niko na dakika 20 zingine. Niko na dakika 20 zingine. Hallelujah. Yeah, na niliwaambia ni rahisi sana. Baby girl Chepa. Baby girl Chepa ameniambia nimspinie. Lakini baby girl Chepa, si ungeniambia jina lako ni nani kwa WhatsApp? Alafu niangalie. Grace K anataka nimspinie. Grace K, just send me a name nijue ni nani alafu nikuspinie. Ama wacha nifanyie Grace. Wacha nifanyie Grace K. Wacha nifanyie hao wawili. Huyu ni Grace K, ninamspinia. Tuone bahati yangu iko wapi. Grace K. Yaani mimi nina bahati hivi. Niliambia watu ni waspinie wamekataa. Grace K. But I don't know. Alafu huyu mwingine ni nani? Chips. Aya, wacha nispinie Chips. Wacha nichanganye hizi vitu ndio watu washangae. Wacha nichanganye ndio siseme wewe jamaa ukispin. Haya. Chips namspinia. Chips, bahati mbaya Chips. It has gone to sorry. Chips, bahati mbaya nilikuspinia. But at least nispinia watu watatu na wakapata kitu. So mimi si bahati mbaya sana. Wacha nirudishe. I think I have one person. Daisy. Yes. Umerudi? Unataka kuspin? Ya kwanza ulipata nini? La, sijapata. Oh, hujapata? Oh, network okay. ilikuwa down. Oh, yako ni network nadhani ilikuwa inakusumbua. Okay. Okay, wacha ukitaka nichanganye ama niwache hivyo. Wacha hivyo. Okay, na ni spin. Spin. Wow, ndio huyo. Unaona? Umeangukia. Umeangukia 1500. Unajisikia aje? Aya, nitumie jina yako. Aya, nitumie jina yako na utanitumia jina yako kwa messenger uniambie ulikuwa unaitwa Daisy alafu jina yako original ni gani, sawa? Sawa. Aya, niko na Evelyn Dansho amesema nimspinie. Alafu niko na Kamundi's grandchild pia amesema niwaspinie. So nitakuwa nafanyia hivyo saa hii, yeah. Aya, tunaanza na Evelyn. Evelyn, nime breathe in. Wacha nikuspinie tuone Evelyn. Evelyn imeenda kwa sorry. Aya. Alafu na Kamundi's grandchild. Kamundi's.
Can you breathe in and out? Kamundis grandchild. Kamundis ni shuffle ama niache hivyo? Unajua mimi yako naisoma tu kwa mtandao. Kamundis kama unanisikiza ni shuffle ama niache hivyo? Kamundis. Kamundis grandchild 50 bob. Saizi naona kama bati zangu zimeanguka. Anyway, if you're joining me right now, it's our spinning raffle game. Hii tulisema it's a charity game. We're not doing any business here. It's for fun. We're only trying to make sure that we are helping wale wasiojiweza. So what we are doing here is you earn, you buy. I'll tell you to buy something, probably like a sanitary pad or something just that, or unga, mtu asaidiwe mahali, and then unaingia kwa hii show. Ukiingia kwa hii show, you're able to spin and win something. So it is a win-win situation for both of us. So wewe kazi yako tu ni kupatiwe link, uingie. We are not sending link kwa mtandao tena. We're only sending link to those people who are in the WhatsApp group. And for you to join a WhatsApp group, you have to follow some procedure fulani, and then unaingizwa kwa WhatsApp. Alafu anytime I go live or anything, nyinyi ndio watu mnaambiwa, you're given the link, alafu mnaweza ingia. And that's how people are winning these things. Ni rahisi sana. So if you're somewhere na unajaribu kuuliza mazee, na hii sasa hii sasa ndio nini tena? Hii ni mchezo ambayo tulianzisha tukasema ni mchezo wa mtandao ambayo sisi wote tunacheza tukishirikiana na watu wengine. And we are live on 3 platforms. We are live in Robert Kobe, we are live in New Group Kenya, we also live in YouTube, Robert Kobe 13. So that is why unaona tuko na watu wengi wanaingia na wanajaribu, but at the end of the day it is inakuwa ni bahati yako. Now we are giving everybody an opportunity. Kama saizi sasa unfortunately it's so late to a lot of people, na kuna watu wengine pia wameniambia kuna network issues na hizo vitu zote. So we are just doing that to make sure that we are having fun. And at the same time you're always teaching each other, tunasaidiana. And so for those people who I think I have a private message here. Yeah, for those people who'd like to join the group, it's easy. Send me a message to Robert Kobe, my page, my Facebook Messenger. Send me a message and give me your name, and then I'll send you a message, and then from there tunaweza wasiliana. Rahisi sana. In the meantime, I'm trying to look at those other people who actually told me to spin for them. Jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela niliyemjua, sasa yeye huwaeleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shuleni tulikuwa kwa CU, mpaka wakati tulimaliza shule ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni haya. Nataka kupatia watu 3 chance, wale wamespin na wanataka kurudia tena. Ukirudi kwa studio kabla sijamaliza, niko na dakika 10. Ukirudi kwa studio kabla sijamaliza, na kupatia chance ya pili. Nataka kupatia watu chance. Ninaangalia hizi pesa ziendi. Ukirudi kwa studio kabla sijamaliza, sasa niko na dakika 10 na kupatia. Na watu wamechangamuka. Farida lala. Farida. Unataka kujaribu tena Farida? Unataka kujaribu tena? Yes. Na siwezi lala kama hujaenda job. Unajua tuko opposite na wewe. Aya, sawa. Aya, sawa. Nikupatie nafasi nyingine uspin. Nisikuspinie. Yeah, nitashukuru sana. Nikuchanganyishie ama niwache hivyo? Hebu leo changanya kiasi. Oh, sorry. Don't count that one. Usicount your spin. Ulikuwa umeniambia changanya nikaspin. Usicount your spin. Kwanza ungeanguka nje.
Simona hiyo spin ingekuwa mbaya. Don't count that spin. Nitaanza kureshuffle. Wewe niambie tu ni reshuffle. Reshuffle kiasi? Na unaniambia niache. Okay. Achia. Ukiwa tayari uniambie. Leo acha niombe jamani guy. Sawa. Go. At least umeangukia 150, ulikuwa umegonga kale ka 50, imekuwa so mbili. Sawa. I'm happy. Yeah. Na nimeamua kupatia watu chance. Unajua nimeangalia nikasema hata nipatie watu wengine. Na watu wamerudi mbio. Haya. Evelyn Dansho ameniambia nimpatie chance nyingine. Yeye alipata sorry. Evelyn Dansho nakupatia chance nyingine na nitakuwa nakuspinia, and that is your spin. Evelyn Dansho umeangukia 50 bob. Evelyn Dansho umeangukia 50 bob. Just send me a number. Just remind me. Alafu utanitumia kwa messenger uniambie uliangukia 50 bob, and then utakuwa unatumiwa hiyo. Naona watu wamerudi hapa bio. Studio mecha. Ani amlali. Edu, mimi nifikiri umelala bwana. Hadi show iishe. Edu, unataka one more chance? Hey, if possible. Okay, sawa. Ukiwa tayari niambie. I'm ready always. Okay. Wewe. Hii 150 nakupenda bwana. Sasa imefika tu. Hii 150 nakupenda sana. Nikao Mungu alinibariki na hiyo sasa. Sasa hizi umekuongezea 50 bob. That's so funny. Sasa I really appreciate it. I really appreciate for that. No problem. Okay, thank you, humble. Bye. Well, si watu wamerudi hapa mbio. Yeah, sasa Carol, naona watu wako wengi hapa, naona mpaka Paris ndio Daisy ndio huyo. Yani wote atulali. Amulali. So hata nifanye hivi. Ninaangalia time yangu. Ninaona kidogo ile kitu nitafanya. Acha niangalie. Wale by the time nitakuwa namaliza naambia. Acha nianze na Carol. Yes. Haya Carol. Yes. Sasa unataka kufanyaje? Nataka tu Yes. Ni spin. Yes. Unakatika. Spin sasa. Oh, ni spin. Ay, Karo, sasa unatoka kwa 500 unaenda kwa 30. Karo, unatoka kwa 500 unaenda kwa 30. Paris Isaac. Ndio huyo mimi. Haya sasa. Aha. Wacha nikupatie chance. Lazima unajua mimi hiyo simu iliniuma.
Inakuuma sana? Si sana. Haya, wacha Na naona tujaribu. ni yangu. Haya, Sawa, wacha acha tujaribu. tujaribu. Ni spin Acha ama ni tujaribu. goje? Spin. Haya, inasema spin again, inakupatia chance nyingine ya kuspin tena. Sawa. Haya. Hiyo sasa omba Mungu. Sana muomba. Haya. Ukiwa tayari unaniambia spin. Spin. Ay. Umeamini? Unaamini kweli? Umejishindia 1500. Nang'ang'ana mpaka nipate hiyo simu. Lazima nitaipata. Bahati yako imefika. Sawa. Thank you very much. Jamani inaniuma mimi nikikumbuka Pamela niliyemjua, sasa yeye huwaeleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shuleni tulikuwa kwa CU mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya nimjue Mungu, juni yeye alinihubiria, mara yeye akaanza kuwaka kanisani akapotea. Sasa yeye huwa analewa mtaroni pia nalala, polisi wamemshika pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya kwake Mungu wewe uhepe? Tulienda shule pamoja, naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja. Niliwaambia ni rahisi sana. Unaingia tu kwa studio, unapata link, alafu unachomoka na vitu. Nini unachotafuta? Paris alijaribu mara kwanza akaangukia zombili. Nikapatiana the last chance. Kaangukia ka 1500. I'm speaking to Pamela. I remember we used to go to church with that girl. Anakwambia hapa hakuna vile mtu anaweza sema ati wewe unapoteza nini. Hapa ni win-win situation. Most people even gain a lot. Ukiuliza Paris, uliza Edwin Gonosio, washa gain. Na unajua mimi nilisema wewe kazi yako tu ni moja, ununue. That's how I can always spread out and we can see how we can be helping each other. Unaona tutasaidia mashinani, isikue I would have taken this money na nisaidia ni mashinani, but I wanted something interactive, at least kila mtu anaingia anasikika. Hivyo ndio tunafanya. Tukifanya hivyo tunasaidiana, mimi na wewe tunasaidia wale wako chini. Tunajua corona imesumbua watu wengi, and for those people who have a lot of questions about the family financial planning, ni text, nitumie message kwa Facebook page yangu ama Facebook whatever messenger yangu, and then we can interact. Sometimes if I have time I can ask you if we can talk. I can always give you a lot of things. There's a lot of things that we can't even say on broadcast. 30 minutes is not enough to actually explore everything, but it's a good way to introduce a lot of things that you can feel like you want some questions and answers that can be answered. Unajua mimi nikigrow up tusema huyu msanii, huyu mchuaji, nini. But unajua the funny thing with life is you will never know. Hautajua unaenda wapi na hautajua utakuwa wapi. Like 10 years back I wouldn't have known I'll be somewhere like here. Hata tuache mbali. Last year mwezi wa 6, nobody knew there was corona that was coming in ama nini. Nobody knew that we'll have to have face mask. Our kids will have face mask when they're going to school. Some schools will be shut. Some things will stop working. So so that is what I usually tell people. And the most affected part of it is the family setup, because most of the time unapata kwamba the family is the biggest band ambayo inakuwa affected na a lot of things when they happen. And I usually tell people is when you don't have a foundation in your family, then when such things come, you're the first casualties. Now, when you're the first casualties, then that's a big blow to you and me, because most of the time I usually tell people, unajua nobody, hakuna mtoto anaandikaga application. So when parents fight or when there's a problem between the parents, fahali wawili wakiswagana nyasi ndio umia. That's where the kids
get affected. And then when your kids get affected, it is a chain. So these kids will get affected. They have life yao inakuwa ni miserable, alafu wanatafuta life ingine miserable, and then they have their own families. Their families become miserable, wanaangusha kwa watoto. So hiyo chain yenyu inakuwa miserable, mnaanza kusema mmerogwa. Let me tell you one thing. If you believe in juju ama nini kurogwa, you're in the wrong planet. Just look for a different planet na uende. Mi uambia mtu, I was telling a friend the other time, anambia, oh no, you need a culture. Nikamwambia hakuna culture ya kutuweka kwa maskini. If you have a good culture, inakuweka kwa utajiri, inakupatia good life. But when you confine each other to this kind of a scenario, when you confine each other to this kind of scenario, that is where tunaanza kusema umerogwa, oh maisha yangu sijui ni nini. We all create this problem. We're the ones creating our own problems. Unaona? And if you're a believer, you'll always know that you can always get out of these problems. The only way to get out of these problems is to look for the right way. Ni kama tu vile you can drive and then all of a sudden you take a wrong route. The problem, the solution is not going in. The solution is coming back, retracing yourself and going the right way. Unaona? And most of the times, just to thank God and believe in God and believe in everything that is possible that can happen. And mimi huambia watu, you are the only key to your success. Usiye sema sijui nimeendewa kwa sijui nini. Mi huambia watu, and I was telling a friend the other time, there are a lot of people who want good life. There are a lot of people who want money. Mbona msiendage kwa hao wachawi sijui waganga nini, wakupatie nafasi ya kupata pesa? Mbona wanakuambia ukienda huko wanakuambia sijui huyu nani, sijui leta kuku nyeusi sijui ni why? Si mtu tu akitaka kukusaidia anakuambia na huyo mganga unaendea, mbona yeye asikuage na hiyo maisha mzuri? The only mganga who can help you is God. If you're a believer, that is the only person you can ask for, because he's the provider of all these things. Hao watu wengine pia wanatumia zile vitu unasaidiwa na Mungu ndio wanatumia. Ukienda kwa mchawi mganga hata yana breathe, he will die, atazikwa. I've never seen any juju man ule mwenye amewahi kufa akajifufua. So that should be a take home message. Stop believing in these supernatural kind of things in your own life. Believe in yourself. You can do it. Wewe bora umepatiwa mkono 2, 3, 4, you can do it and you can manage it. So stop, focus, be positive. In life it's all about being positive. Put the carrot ahead, ifuatilie, utaipata. Watu wengine kama sisi tungekuwa tunasema maisha yao sijui nini tumezaliwa, we wouldn't have been here. But tumejituma, jitume na utafika. Unaona? Na stop judging people. Usijali sema ati huyu sijui amefanya nini ndiye akafika hapa, huyu wako na pesa anafanya ulimunati. Please stop. Wewe kama umekosa kupata yako, yeye anajua vile amepata yake. Stop judging people. Look for yours. Vile alipata ndio unaweza ipata. Kila mtu anajituma in the same kind of way. With those many remarks, but few remarks again. Thank you very much. I know it has been almost 1.5 hours been broadcasting, and people have won the prizes. I'll be live again. For those who are in the WhatsApp group, I'll send you a link and I'll send you everything, and we'll be chatting there. So in case of anything, please reach out. Let us know. Ni nini na nini tunaweza saidiana. And it's just, we can only help when you start small. Hakuna kitu inazaa kubwa. 1,000 miles inaanzoga na 1 mile. So hiyo single step hiyo na unafikaga huko. So with those few remarks, again I say thank you very much. I love you all. Till next time. Bye-bye.